started from a very long time. Pastor Jane Favor, Pastor Beatrice, Irene, she was one of my colleagues in class. So I feel very much at home. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi si mgeni hapa. I am also a wonder. Bwana asifiwe. Sijatoka huko nje. I am a wonder. Covenant Winning Ladies Meeting zilianza 2010. Usianza kunihesabia niko na miaka ngapi wonders. Bwana asifiwe. Zilianza 2010. Dikonesa ako pale. So I celebrate God today because I joined Wonders through marriage. After I got married, the Covenant Winning Ladies began. So you can imagine what kind of a woman I have grown to be. It doesn't matter what you have left home. Our moms have said. It doesn't matter. Sasa ondoa akili zako nyumbani. Zilete wapi? Kwa sababu hapa ndio baraka zako ziko. Hicho chenye kinakusumbua huko umewacha. Mungu anakishughulikia saa hizi. Kwa sababu gani? We are now sharing wisdom tips. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo kitu ambayo nilipewa leo tunene, na ninajua Mungu atatutumia sisi wote. Kwa sababu ile kitu naenda kuongea sisi zote. Sema sisi zote. Hata ukue hapa, ukue uko teenager, uko youth, you are a single mother, you are a mother in marriage. Hiyo word lazima itakutendea kama mwanamke. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukiendelea, nashukuru Mungu kwa sababu sikujua kusimama kwa madhabahu. Halo? Sikujua kusimama kwa madhabahu. Wenye mumeimba hapa mbele, siku moja mtajipata hapa. Bwana asifiwe. Na kwa sababu tumeomba maombi pale ikasema ya kwamba we must have a change of level. Wewe kama unataka kukaa kama mwanamke, ukae tu kazi yako ni kulidiwa kwa kwaya. Bwana asifiwe. Ni wewe naongeleshea. Kama wewe unangojea ni kuongozwa tu, huwezi kuwa kiongozi, ujue wewe hauko mama wa leo. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Mimi nikikuja Wonders sikujua hata kuchukua mic niongee. Lakini leo ninaweza simama na niambie mama mwenzangu tunasonga mbele. Hakuna kurudi nyuma. Wisdom tips. Our theme, woman of impact. Woman of impact. Semeni kwa sauti kwa sababu nataka tukue wamama wenye wako na impact. Woman of impact. If you are a youth, you are a lady, just tell God, today I want to become a lady of impact. Na ninataka tuangalie kesi mbili. Nitaangalia masaa. Kwa hivyo sitatumia 30 minutes zenye nimepewa. Within 20 minutes nitakuwa nimemaliza. Ndio tuweze kwenda hicho kiwango kingine. Nataka tusome. Tutasoma story ya Esther. Na pia tutaenda kusoma story ya the lady with the issue of blood. Hao ni wamama, si ndio? Na tunataka kuchukua nini walikuwa nacho chenye sisi wamama wa leo tunaweza kukitumia. Kwa hivyo wacheni niwasomee. Najua kila mtu ako na Bible. Kwa sababu hizi Bible za screen zinatufanya siku hizi tunapotea. Bwana asifiwe. Unabeba Biblia yako kwa sababu nafikiria Biblia yako utaweza kuunderline ile kitu ambacho unataka kukisoma. Wacheni tusome Esther. Esther chapter 4 verse 14. Tunajua story ya Esther. Kwa hivyo nataka tusome verse 14. Allow me to read for you. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your family will perish. That is not our portion. Our families will not perish because we are representing them today. And who knows but that you have come to your loyal position for such a time as this. Sema leo.
Then Esther sent this reply to Mordecai. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night all day. They were 24 hours. I and my attendants will fast as you do. They were not exempted. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. You are that kind of a woman. In strong faith. Because you can imagine the story of Esther. She gave our nation from destruction because she realized God's call and placement in her life. She's a role model today. Isn't she a woman of impact? She's a woman of impact. Let us go to the book of Mark 5. Because we are just reading the Bible, we shall hear the word of God today, but we are preparing ourselves what kind of women we ought to be. It is the woman with the issue of blood. Allow me also to read for you from 25. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him and in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Bwana asifiwe. You have come here. You woke up in the morning. Ukashindwa, ninaenda wapi? Na vile ninasikia. Bwana asifiwe. Usikwe unauliza hiyo swali. This lady, I remember one time the GO taught us. This woman, she received a healing because of hearing a testimony of a madman. What is that testimony that you have heard on this altar? What is that testimony that you have heard from the altar that you have come from? What is that testimony that you have heard from the altar, Mother Church? And you want to connect it today. It is today that every suffering in your life, it is going to cause you as a woman to have an impact. Because another woman will be saying, I want to see the God of this woman. Nataka kuenda niende nione ule Mungu wa huyu mama. Kwa sababu ya yale mambo ambayo utasababisha. Na tukielekea kwa ayo maandiko, nataka tujue. Niko na 3 points. Tukiwa tunasimama tutaomba. Na hiyo kitu ambacho nataka tuelewe ni kwamba wewe kama mama unajibeba aje. Bwana asifiwe. Are you a woman of faith? This woman with the issue of blood alisema kama ni mbaya ikuwe mba. She never minded who was around her. She minded about Jesus being around. Pastor Victorious will be coming today. It doesn't matter your neighbor. Kila mtu alitoka kwake kivyake. Sasa nataka uelewe kitu moja. Kwa sababu nataka ukue mama ambaye ataangaliwa na mama mwenzake hapo katika kanisa lenu. Kuna mama ambaye hayuko hapa. Wacha kuanzia kesho aone mama amebadilika. Ama mama ambaye Mungu ametendea kazi. Kitu ya kwanza. By the story of Esther, she became a woman of impact because she realized that God has a purpose and a plan for every life. Bwana asifiwe. Hakuna kitu ambacho kingeenda vibaya wakati wa Esther. Kwa sababu gani? Alijua mwito wake. Wewe kama mama leo, unajua sababu yako kukua kwa hili kanisa? Wamama wadhome wonders. Leo nataka uende umejiuliza. Unajua sababu yako kukua kwa hili kanisa? Mama wewe uko Kangemi. Nataka uende ukijiuliza.
Je, ninajua sababu yangu? Na sio kwa kanisa yako peke yako. Who am I kwa hiyo society? Watu wa mama ambao wametoka Limuru, nataka mjiulize, nikirudi kwa hicho kijiji, ni nini nitafanyia wale wa mama? Ukiona kitu inatokea kwa plot ambayo unaishi, sio masaa ya kusengenya, ni masaa ya kupiga mago. Esther alielewa calling yake, alielewa Mungu wake, na ndio maana aliita watu wafunge. Na wakati walifunga, victory ikaonekana. Bwana asifiwe. Kama kuna jambo ambalo unajua hata liko kwa kanisa lako na unaona aliendi vizuri, be on your knees. Usiende ukiongea na washirika. Wamama tunasikia? Usiende ukiongea na washirika wewe mwenyewe. Mungu anatafuta Esther. Mungu anatafuta Esther katika hilo kanisa huko. You are just representing God in that church. So you ought to be a woman of impact. Bwana asifiwe. Unastahili kuwa ule mama ambaye watu wanategemea. Kwa sababu gani? Kuna ile sababu ambayo mlimuita mama. Mlimuita kwa sababu mnajua Pastor Victorious is a woman of impact. I want you to be that woman today. Jiambie wewe mwenyewe, leo nitajijua. Ni wewe sasa unajiongeleshea. Unajua ni wewe utaenda kuomba peke yako. Ujiambie, mimi sasa leo ni kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Women, God has placed you in a world, all in a certain place for a purpose. Ujaze shimo. Sio ati upitie tu. Unaona mambo yanaendelea vibaya, unasikia kanisa haijaoshwa, unasema leke goikare mutugate ni yako ukagothabia. Bwana asifiwe. Understand your calling. Understand your purpose. Mahali unahudumu, elewa. Na ukishaelewa, imagine Mungu anashughulikia mambo yako bila wewe kujua. Bwana asifiwe. Tutakuwa hawa mama katika jina la Yesu Kristo. Kitu ya pili, a woman of impact. Every day, God is preparing you for special times and opportunities in your life and in your society. Nirudie tena. Every day, kila siku, Mungu anatayarisha. God is preparing for special times and opportunities in your life. Nataka uangalie hapa. Every day God is preparing you for special times and opportunities in your life. Wakati kanisa ili la Dhome lilianza, hawakuwa na idea mahali ati watakuja kuwa na mkutano unaitwa Covenant Winning Ladies Meeting. Jiangalie wewe mwenyewe. Kanisa ya Ruaka, hakuna mtu alijua kutakuwa na mkutano wa wamama, hakukukaa, lakini alitumia mama. Akatumia mama anaitwa Pastor Irene na mkutano ikaanza. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe Mungu ndiye atatumia kama njia ya mambo ya wamama kanisani yafunguke. Wewe mwenyewe. Mungu ukae hivi akunene, akwambie mama fulani anahitaji biashara. Uite huyo mama, umpatie 2,000, mwambie enda Kamukunji ununue vitu uwe unauza. Wewe mwenyewe. Mungu atakutumia. Huyo ndiye ule mama wa impact. Ati kwa kanisa lako hakuna mshirika ambaye anastahili kuwa anateseka. Ukiwa mama ambaye unamuelewa Esther alichukua jukumu gani. Hata kama si pesa utampatia, go to your knees. Cry to God for that woman. Cry to God for that particular family. Na ukiita Mungu anashughulika. Kwa sababu umechukua hilo jukumu. Kwa sababu unataka kusikianga ile ushuhuda ya kwamba huyo mama Mungu amempeleka kiwango kingi. Huyo ndiye Mungu ambaye tutategemea katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka story ya Esther. Tunaijua vizuri sana. Na tunataka mambo yetu yahappen kwa haraka. Haraka. Ukipatiwa loan tu na mtu ya 10,000 uanzishe biashara, unataka kuja kusema, "Hey, I am now a millionaire." Na wiki ngapi? Tafadhali. Testimony ya Esther
It took years laboring in prayer. Women of impact tusimame na tuombe kama Esther. That is what took us shining. For our destiny to shine, it took years. In the making, Mungu hawezi kukufanya kile anataka ukue kama hajakupitisha hiyo kamsitu. Bwana asifiwe. Na si wewe wa kwanza, jiambiange kwa akili. Ile kitu ambacho umeacha nyumbani, si mimi wa kwanza. Naenda kufanya nini? I am going to serve God joyfully, cheerfully. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunafuata vile Esther alifanya. She was a woman of impact. Hiyo point ingine. As a woman, you may not save an entire nation. But God will place people in your life that you will make an impact on. Bwana asifiwe. Atisikiza hiyo statement vile inasema, as a woman, you may not save the entire church. You may not save the entire society. But God himself will place people in your life that you will make an impact on. Wewe kama ni mchungaji, kuna wale watu Mungu amepea. Hao ndio watu Mungu anataka ushughuliki. Hao ndio watu Mungu anataka ukose impact. Kama ni pastor wa Limuru, wale wa mama ndio Mungu amekupatia uwashughulikie. Waone huyu ni mama ambaye anaweza tusababisha tuende mbali. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? See every day as an opportunity to make a difference in another woman's life. Sijui kama hapo nina make sense. See it as an opportunity to make a life for another woman. Unasikia kuna mshirika kanisani ana chakula. Hata usiulize mtu, umesikia akisengenywa mahali, my sister. Kimbia tu, enda ufanye shopping. Tembelea huyo mama. Huyo mama atakuja Sunday, asimame hapa. Atatoa ushuhuda aseme aje, God visited. And she doesn't even know where you got the information. Bwana asifiwe. So, see every day, kila siku, ione kama opportunity ambayo ushughulikie mambo yako kama mama. Ione kama opportunity ya kushughulikia yule mama mwenzako. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Hivyo ndivyo Esther aliona mambo. Akajua ya kwamba mimi ndio Mungu atatumia. Mimi ndio kile chombo ambacho Mungu atatumia. Na kweli alitumika, si ndio? Alitumika. Kwa hivyo leo tutakuwa tukinenewa. Na ile mambo ambayo Mungu ataleta tunenewe. Anza kuambia Mungu, I now want to change. As the prayer has gone, I want to encounter a change of level. That hakuna mama ambaye atakuja akiwa na shida na nikiwa na 200 yangu nikose kumpatia. Bwana asifiwe. Kwa sababu that is how we cause impact. Through prayer, through our giving, that is the way we should behave as women. Bwana asifiwe. Hey, wacha tusikie story ya huyu mama ambaye alikuwa na shida ya damu. This woman was an example on how to get to God. Imagine, ako na ile njia ya kwamba nitafikia Mungu aje. Wewe uko hapa unajiuliza, je, nitafikia Mungu aje? Je, leo ndio nimeamka na nimeacha mashida kwangu kwa nyumba, nitamfikia huyu Mungu aje? Kuwa kama huyo mama. That woman had a lot of faith. Huyo mama, she had faith that could not be stopped. She had faith that could not be stopped by anybody. Mind, aliingia, alipenya. Na yeye hakujali. See, you see, when Jesus was passing by, there was a big crowd. So yeye mind crowd. Yeye alimind healing yake. Today, we must be women of impact by faith. Lazima tuinue imani yetu. Hiyo kitu ingine. She didn't let any obstacle or excuse to keep off our goals. Alisikia Yesu alimponya mtu, a madman.
You as a woman, you are seated here today. Are you mad? Your case is not bad. This woman bled 12 good years. Miaka ngapi? Ati wewe umekosa chakula usikubiri, unalalamika, unaanza kusema ona kanitha digothie ndiretekia Ngai ucio, I am not believing that God, I will not go today to church. My goodness. Can you capture the testimony of a woman? Umesikia akishare testimony yake kwa madhabahu. Useme kama Mungu ulikumbuka ule mama, pia mimi unanikumbuka. Na unajua hata si mifano ya Biblia peke yake, wewe mwenyewe you are a testimony by yourself. Ushuhuda ambao umesikia, hold on to that faith. What caused that woman to give that testimony? Hata mimi nitasima na hakuna kitu ambacho kitapinga. The last thing that woman encountered, alijua ya kwamba kunguza vazi la Yesu, it is all I needed. Hata hakuwekelewa mikono. Unajua sisi tunangojanga kuwekelewa mikono. Yeye alishika hivi na akajua mimi leo lazima nitaenda nyumbani nikiwa nimepona. She went home freed. May you be that woman of impact. May you be that woman of impact in a way that unajua ya kwamba kukimbia kwa Yesu, hiyo ndio tu solution. Kukimbia kwa nyumba ya Mungu, niende nikaoshe kanisa, nikapanguze viti, niende nikasafu, niombee kanisa, niombee watu wakuje, niombee wamama waokoke. Imagine hiyo ndio tu solution. Be a woman of impact. Mimi nataka kusummarize. Na kitu ya kwanza ningetaka mjue wa mama ni kwamba serving God is not in vain. Unajua watu wengine wanaongeanga hiyo word, unaangalia maisha yako wewe, unaambiwa, unashindwa huyu mama anasema nini. Bwana asifiwe. Reacting all, the reality of God is that God has a purpose and a plan for you as a woman. I'm giving you a summary of what we have said. By instilling faith in those people around you. Yule mama unaona ana imani, unashughulika kumwambia imani yako vile imekutendea kazi. Kitu ingine, press towards your goal. Kimbia kabisa. Kimbia kabisa. You have a destiny to pursue. Ile destiny ambayo Mungu amekuitia, hiyo destiny nataka ukimbie nayo. Wacha kuangalia mama mwingine. Mama mwingine amekuja na dress mpya Sunday. Mama mwenzangu, unaanza kujiuliza, kai mudhuri wako aruta wira uliku? My goodness. Everybody, unaona hizi tiles vile zimepangwa? Si ni line? Tumepangwa hivyo na Mungu. Kila mtu ako kwa line yake. Wewe ukitaka kukimbia kwa yangu, utapotea mama mwenzangu. Utapotea. Stick to your line. Bwana asifiwe. Mama fulani akikuja mahali yako anakuambia, oh, kuna hii mzee wangu aniabini, mwambie stick to your line. Focus on God. Focus on your calling. Focus on your purpose. Kwa sababu kila mtu ako na focus yake. By giving all what you have for God to give you more. Hiyo inamaanisha nini? Saa hizi kila mtu analia, hii uchumi ni mbaya. Uchumi ni mbaya. Bwana asifiwe. Imani yetu tumeiweka wapi? Uchumi sio mbaya, mama mwenzangu, uko hapa. Bwana asifiwe. Mungu alikosi ukakuwa wapi? Hapa leo. Kwa hivyo pia kupeana si kupeana pesa peke yake. Give yourself to people. Give yourself to the women in the society. Give yourself to the women in church. Wale wa mama ambao unaona wanapitia, jipeane kama wewe Mungu amekubariki. Jipeane ndio Mungu aweze kukupatia zaidi. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio ambayo unakumbuka ule mama ambaye ni wakati wa offering. Anashindwa nitatoa nini kwa mfuko. Si ni mama? Haikuwa mbaba, ni mama. Na saa zingine kuna mama mwingine tulikuwa tunaongea na yeye. And I thank God because she's a woman of impact. Yani ile mambo anafanyanga kwa watu ambao wakipata shida,
ni kubwa sana. Alikuwa ananiambia, haki Mrs. Jimmy, wacha nikuambie. Unaona vile Mungu anapeanga watu wicked pesa? Afadhali aniibie hiyo aniletee. Aone ile kazi nitafanya. Kuwa mama kama huyo. Ati unajiuliza, Mungu tu anibariki na hiyo pesa. Kwa kanisa ya Pastor Jane Favor nitaenda. Nitanunua viti ya hiyo kanisa yote. You are that woman of impact. Be that woman that will bring change tomorrow. Tomorrow. Kwa sababu ile mkutano ingine tutakutana kama hii. Nataka ushuhuda. Ushuhuda yenye mimi nikiwa mama nitasimama niseme, "Woi, nilisikia neno. Lazima nijiangalie. I will not give up." Kusikue na kitu yoyote inafanya ugive up. Hakuna shida ambayo Mungu ajui. Unajua hivyo? Mungu anatujua na anajua roho zetu na anajua vile umeacha nyumbani. Hiyo shida umeacha nyumbani, Mungu ataishughulikia. Na hata ukirudi upate hajaishughulikia, Mungu atatumia watu. Help us. Na hiyo shida itakuwa imetatulika. Kwa hivyo, mimi nasikia nikiwa mama abaya nimebarikiwa. Kwa sababu ile siku ingine tutapatana, hata mchungaji nitamwambia, I went home and I became a woman of impact. Na kwa sababu session yangu nimemaliza, nataka kuwapatia ushuhuda moja. Na hiyo ushuhuda nawapatia ni my service to God katika Wonders. Wonders Tabernacle Church Ruiru. Nikikuja Wonders nilikuwa kanisa ingine for 28 years. Sijawahi change church. So Pastor Jimmy got me from one church, one. The other mate, I did not move here. I have a record of how many churches I moved. No, one church, 28 years. I came to Wonders. When I came to Wonders, this is a secret I'm giving you as women, because I want you to go and practice it. I came to church. I could feel so lost. But let me tell you, I saw somebody serving God. And the person that was serving God, like never before, was a man. Hata si mama. Sipeanangi role model yangu kama mama ati ndiye alifanya. A man. Nikaona vile anaomba. Pastor Jane Favor anajua. Nikamwambia mimi nataka grace tu kidogo ya kuomba. Kidogo tu. Na wacha nikuambie, when I joined Wonders, I joined intercessory. Direct. Hakuna mahali ingine nilienda. I went to join the intercessors. I grew spiritually. I grew. And any challenge that comes my way, ziraga agoma. I am an intercessor. I stand for many people. I am leading so many intercessors. You can never come to attack my life. And even if he tries to attack, anajipatanga ni mimi nishasonga. So he tries to get many ways to attack me. Wewe ukiwa mama, pengine unasema mimi niko kwa kwaya. Na ukiwa kwa kwaya unasema that is the only service group I fit in. Saa hizi mimi nikiwa Mother Church niko na 8 service groups. 8. Na usiniulize nina servingi aje. Bwana asifiwe. Intercessor tunaingia saa 1. Tunamaliza 8:30. Tunaingia worker service. Kutoka 9:30 I am an usher. I stand at the door. I am ushering. Kuna mahali intercessor inaafektiwa. Si nishaomba. Si sasa niashe watu kwa kanisa. Hiyo kitu ingine. Kanisa ikiisha hivyo, nimeshakimbia kusomesha new believers. Bwana asifiwe. Hakuna mahali intercessors hapo inakujia. Naenda namaliza kusomesha new believers. In between the service, natokanga jio akiwa hajasimama kuhubiri. I am at the washroom. Washing the washrooms every Sunday. And that is an assignment. Nilikubaliana na Mungu wangu. I am there serving. Kanisa ikiisha hivyo nishasomesha. Bwana asifiwe. Kanisa inataka kupakwa rangi, inataka kudekoratiwa pale mbele. I am a sanctuary beautifier. Ni wapi hizo grupu zinaingiana? Ni wapi? Beautifying ni pesa. Unatoa pesa. Bwana asifiwe. Ni nini ingine itafanya mama asisafu Mungu? Tukipatana next time, nataka uniambie umesafu grupu ngapi? Sitaki kusikia mchungaji alikuja akaanza kupanguza viti. Bwana asifiwe.
Wacha ikue tuna compete kwa kanisa. Nani atafika